Okay. Hulle sê dat vir jou, a 12 kilogram block is initially at rest at point A. Okay, wat gaan dit so? There's A, there's B. Daar is die blokkie, gaan daar op. Ek doen. Okay, hulle sê vir jou initially at rest. So jy weet dadelik, the velocity at A is 0. Dadelik. At the bottom of a rough inclined plane. Nou daai is jou eerste clue. Okay, Benjamin, jou heel eerste clue dat jy daai formules 10-10-1 gaan moet gebruik. Die feit dat hulle vir jou sê daar is wrywing, 'n growwe oppervlakte. Of 'n ruwe oppervlakte. Daar is dit al meganiese energie. Okay, so that is your first clue that you think you might use one of those. The block is pulled up the incline by a constant force F, acting parallel to the incline, so jy daar 'n krag F. The block reaches point B, which is at a vertical height of 4.5 meters above the horizontal with a speed of 2.25. Okay, so hulle gee vir jou nogals baie inligting. Okay, nou voordat ek verder gaan, before I start anything, I'm going to draw a free body diagram just for myself. Okay, ek weet ek het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. They tell me the applied force, die toegepaste krag, is parallel met die oppervlakte. It's parallel to the incline. Then they say a rough surface, so it means there's friction, and friction is normally in the opposite direction of motion. En dan het ek normaal krag, normal force. In hierdie hoofstuk gaan ek nog nie opsplits. I'm not dividing it up into components unless I say I have to, and unless you feel more comfortable doing that. Okay? En dan laastens gaan ek sê, goed, it's moving in that direction, so I have displacement parallel to that incline. It's not part of my free body diagram, hy is net extra information afterwards. Excuse. Okay, nou, en dan nog 'n ding wat ek bysit, is I'm going to look at what is a conservative force and a non-conservative force. So konservatiewe krag en 'n nie-konservatiewe krag. Conservative is gravitasiekrag. Non-conservative force is contact forces, kontakkragte. So non-conservative, non-conservative. Ek ignoreer normaal want hy maak nie so baie saak. Okay. Conservatief en nie-conservatief beteken dit kan nie behou. Konservatiewe krag beteken die arbeid wat hy verrig, die impak wat hy het, maak nie saak van die roete nie. Okay? So gravitasiekrag het 'n impak op my hierso en op my hierso, en of ek nou so baie beweeg en of ek net stil staan, die effek van gravitasiekrag is. Maar my toegepaste krag en weer belangrik beweeg, baseer dit aan weer. So dit het 'n lengte van die pad het 'n invloed. So dis ook konservatief en nie konservatief beteken. Okay. So hulle vra vir jou by 21.1. Definieer die term 'n nie-konservatiewe krag. Dis 'n definisie. It's the work done force which it is independent of the path taken. The work done in moving the force is independent of the path. So wat nie konservatief is afhanklik van. Okay, sorry, it's dependent. It's fine. Just your head, but it's fine. Okay, still me. Well, okay, sharp. There. Okay, sorry, is dependent on the path taken. Not independent, dependent.
Okay, dan 21.2. Draw a label free body diagram of the block when it's pulled up the incline. Goed, so daar sien ons nou, that is what we just did. Normal force, applied force, gravitational force and frictional force. Ja, so hulle vra vir 'n labeled, so jy gaan sê Fn is normal, Fa is Afrikaans toegepaste krag, applied, frictional force and gravitational force. Okay. Goed, 21.3. So daar's klaar 6 punte. 6 marks. That is not difficult. Okay, goed. Volgende ene, 4 punte. Calculate the total work done by the block, on the block by the non-conservative forces when the block moved from point A to point B. Okay, so hulle soek die totale arbeid verrig deur die nie-konservatiewe kragte. Okay, so if we look at these two, I'm obviously going to look at this one. Okay, want this is basically wat hulle vra. The work done due to the non-conservative forces is die verandering in die kinetiese plus die verandering in potentiële. Sorry, Benjamin, jy verstaan hoekom ons hierdie formule kies. Want dit was jou vraag. Vir die nie-konservatiewe krag. Ja, hoekom gebruik ons hom? Want ons gaan die konservatiewe krag. Wat hulle vra. Okay. Now, are you going to, gaan jy daai uitsit en sê, work done due to, wat is it? Frictional force plus work done due to other applied force, blah, 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 blah. Nee, want hulle vra nie, gaan werk spesifiek daai kragsin uit nie, of gaan werk wat is die krag nie. They ask the total work done due to these forces. So, ons gaan hom net so los. Okay, we are just going to calculate that part there. Okay, that is a half mv final squared. Asseblief moenie julle squares vergeet nie. Sjoe, baie kinders het dit vergeet in Junie. Please, 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 please. Double check your squares. Ja. Okay, remember, you do not have to write both of these. Jy hoef nie die tweede gedeelte te doen nie. Ek hou ervan om dit te doen, sodat ek nie goeders uitlos en vergeet nie. Okay, a half, the mass is 12. The final velocity, gee hulle vir jou as 2,25. Do not forget the, dankie, minus a half. Die massa is 12. The initial velocity is 0. You hoef nie, obviously, jy kan net gesê minus 0. Plus, I'm just going to go underneath because I didn't leave enough space. Mass is 12. This is 9.8. The final height is 4.5. And then again, minus 0. Want jou initial height is 0. Kry julle ook 559.575. Okay, onthou jy kan nou afrond na 559,58. En wat is 'n unit? Joules. Okay, is hierdie vraag moeilik? Nee, daar was niks uitvang hierso gewees nie. So 10 van jou 15 punte is doenbaar. Okay, onthou hierdie was die eindvraagstel van laas jaar. Okay, so jy behoort nou confidence te kry. Nou sê hulle vir jou, the same constant force F now moves the block at a constant velocity. In capital letters. It means it's a clue for something.
across a rough horizontal surface from B to C as shown below. The force F acts parallel to the horizontal surface. The magnitude of the constant frictional force acting on the block while moving from B to C is 42 newtons larger than the magnitude of the frictional force when it went from A to B. Okay, baie inligting gegee daar. Calculate the distance from A to B. Okay, nou hulle gee vir jou inligting. Ek gaan net om weer oordoen. Oepsie. A, B, C. They give you information here and here. Maar hier is twee verskillende bewegings. It's two different types of motions. Hierso was versnelling, acceleration. Here is going at a constant velocity. Hierso is goed as at an angle. Hierso is goed horizontaal. So you have to do two calculations because it's two different scenarios. Okay, dis nommer 1 wat jy moet weet. Okay, nou gaan ek inligting probeer insit. Okay, we know that is 0, that there is 2.25 en hy beweeg van B tot C, this is 2.25, a constant velocity. Dan weet ek het hierso gehad, the force, frictional force, that and that, en toe hierso het ook force, frictional force, dit en dit, maar, but, this frictional force here and this frictional force is different. Okay? This is the same. If this is 10, then this is 10. We don't know. Ons weet hulle is dieselfde. So this is the same as that. Maar die twee FK's is nie dieselfde nie. Hulle sê, this one here, daai FK, is 42 newtons larger than this one. So as hierdie ene X is, dan is hierdie ene X plus 42. Okay. Is julle met my? Okay. Are you with me or not with me? Okay, it's just a lot. Okay, so wat het ek gedoen? Baie inligting gekry. I started with a diagram for myself. Ek het hier 'n scenario, ek het hier 'n scenario. Okay, ek het alles ingevul die inligting wat hulle vir my gegee het. And I read carefully, they said this thing is the same as that thing. They said the same constant force F, but this frictional force is 42 newtons larger than that one. Maar ek weet nie hoe groot is hy nie. So to say, okay, as hierdie X is, then this is X plus 42. Obviously, you could have said, let's make this X, and then this is X minus 42. Okay, kon 'n ander manier. Kan ons sê hulle die arbeid van die nie-konservatiewe kragte, ja, nie konservatiewe dieselfde? Nee, jy kan nie dit sê nie, omdat die wrywing verskillend is. Is wrywing nie konservatief? Ja. Wag, ja. Wrywing is nie konservatief. Ja, my is so confused. Wrywing is nie konservatief, want dit is afhanklik van die roete. Hoe Okay, sorry, omgedraai. Die konservatiewe kragte is dieselfde. Ja, ja. Okay. Ek vind nog iets vir julle gesê. Okay. So, wat sy nou gevra het is baie belangrik. We just calculated that here the work done due to the non-conservative forces is, what was it, 559.58. What will the work be here due to the non-conservative forces? Wat is die formule nou weer? The change in kinetic energy plus the change in potential energy. Did the height change from there to there? Nee. So die potentiële energie is 0. Did the velocity change from there to there? Nee. So the kinetic energy is 0. So vir hierdie kant is die arbeid as gevolg van nie konservatiewe krag 0. Okay. Nou hoe het ek by daai, hoe het ek geweet ek moet dit doen? Daai heel eerste sin waar hulle in capital letters sê the same constant F, sharp, okay, ek het daarna gekyk. Now moves the block at a constant velocity. So they won't just say that to say that in capital letters. Dit is 'n clue vir iets. Okay, waar gebruik ek snelheid, velocity? I use it there.
So toe ek na daai formule toe gaan. Hoekom spesifiek hierdie ene en hoekom nie hierdie ene nie? Because in the previous question they asked that one. So I'm thinking maybe they must be the same. Okay. Ek wou nou nog iets vir julle gesê daarso. Okay, goed. Sharp. So I've written down every piece of information I could. Nou vra hulle, calculate the distance from A to B. Die afstand van A na B. Nou. You must know that, excuse tog, we calculate the distance in this formula. Nee? Okay, so ek weet somehow I must connect this information with this information. Okay, kan ek dit doen? As ons die drywingskrag van A na B kan uitwerk. Ag die arbeidskrag deur die drywingskrag van A na B. Ja. Die arbeid as gevolg van wrywingskrag is wrywingskrag maal delta x maal die kos van theta. Ek het nie die wrywingskrag nie. Ek het nie die afstand nie. En waar gaan jy dit? Okay, so wag net gou. So my kop sê, okay, the ask for distance, where do I use distance? There I use distance. Here I have information. Hoekom gekyk ek na hierdie? Because I asked the distance from A to B. Okay, what is that? That is, nou gaan my bladsy net hier in die helfte deel to have everything together, maar jy gaan onder mekaar werk. The work done due to the non-conservative force is nou weer wat? The change in kinetic plus the change in potential. Wat is the non-conservative forces? Ons het the work done due to friction plus the work done due to the applied force. Nee? So moet die twee non-conservative. Equal to 559.58. Okay, ek kan daar aan die linkerkant, I can elaborate them, ek kan hulle uithaal, ek kan sê FK delta X cos theta plus F delta X cos theta is gelijk aan 559,58. And this is where I get stuck. Okay, hoekom? Cos theta, will be easy to calculate, nee? Want hierdie ene is in the same direction, so it will be 0. This one is the opposite direction, so it will be 180. Sharp. Delta X is the question, so moet dit gaan uitfigure, maar ek moet op 'n manier FK en F gaan uitwerk. I must get those values. I have 3 variables here. Ja. Okay, mooi. Goed, so hy sê juffrou, ek hoor jou. Hoekom het julle vir ons al hierdie inligting gegee? Ek moet dit seker gebruik om my hierso te help. Okay? So ek pause gou hierdie, pause ek. Sê, sharp, I'm going to stop there. Let me go to this scenario here. Okay? So ek gaan nou kyk van B na C. The work done due to the non-conservative forces, change in kinetic plus change in potential energy. So dit gaan wees the work done to the applied force plus the work done due to the frictional force is equal to 0. Okay, hoekom is dit gelyk aan 0? Want ons het gesê the velocity does not change, the height does not change. Okay, so ek het hierso kan net skryf. Daar 0 kry 'n punt voor. Okay, F delta X cos theta plus Fk delta X cos theta is equal to 0. Okay, maar ons het nog steeds nie 'n waarde nie van F en Fk nie. Let's not worry about that. Okay, kom ons kyk gou. The object is moving in that direction. Okay, so then F will be cos 0 degrees and Fk will be cos 180 degrees.
Okay, this distance, do we know what it is? Het hulle gesê daarso? Nee. Okay, wat ek nog gesê het, plus x plus x. Ons kan nie kos die goedjies weggooi. Nou, die 1 is minus 1, hè? Ek voel ek mis iets hierso. So FK is FK plus 42. Zeg weer? FK moet wees FK plus 42. Ja, gaan nou nog kom. Okay. F, I'm going to keep F, because I say the constant force F. Okay, and we know FK is this FK plus 42. So ek gaan daar skryf FK plus 42. Ja. Okay. Cos 0 is 1. Nee? So hierdie is fx. Cos 180 is minus 1. And if you take it to the other side, it becomes plus 1. Nee? Dan gaan sê is gelyk aan fk plus 42 times x. Voordat jy dit inmaal. Wat is f gelyk aan? X divide by each other. Ons soek vir x by AB, nie by BC nie. Afstand gaan nie dieselfde. Of ons weet nie, dit is nie noodwendig nie. Okay, so let's just recap what did we just do? We looked at BC. From BC, the change in the work done due to the non-conservative forces is null. Hoekom? Because the velocity did not change, the height did not change. Okay, so dis waar ek daar begin het. Okay, and I said the non-conservative forces is daai 2. Toe ek het elaborate, daartoe en daartoe. Toe ek gaan invul dit wat ek het. Okay, ek het invul 0, 180. This one is just F, there's a constant force F. So besluit ek, kom ek maak dit nie X of a Y of a Z of a A nie, kom ek los om F. X is just the distance. FK plus 42, hoekom? Want hulle sê that one is the same as that one plus 42. Okay, times X is the distance. So as ek gaan inmaal, that is 1, that is minus 1. So I took it to the other side, then it becomes positive. En toe het ek gesien, die x kan nou uitkanselleer. So now I have that. En hoekom is dit belangrik? Because now, instead of writing f, I can write fk plus 42. Or you can do it the other way around. You can say instead of writing fk, you can write it's f minus 42. Daarin. You can do any one. So jy praat ons nie met dat ons f daarbo ook alleen kan kry. Of iets daarbo kan alleen kry na twee kante gelykstel mekaar. Ek gaan dit nogals kompleks raak, maar jy kan. Ek sê ek het dit nie voor dit geoefen nie, maar ek seker jy kan. Okay. Right, so I'm going to make this 1 and this 2 and I'm going to substitute 1 into 2. Okay, so ek het hierso fk delta x. Nou gaan ek sommer dadelik invul cos 180 plus fk plus 42 delta x cos 0 is gelijk aan 559,58. Okay, ek gaan net gou weer sê hoekom 180, hoekom 0. This is fk is in the opposite direction of motion. 180 grade. Hoekom 0?
Want F is in the same direction of motion, so dis 0 grade. Okay, I'm going to simplify that which I have. Okay, so ek het die F, K en E minus die hele besigheid, because 180 becomes minus, plus FK plus 42x is equal to 559.58. Okay, juffrou, I still have 2 variables. Okay, ons gaan nog nie stres nie, kan ek dit nie verder vereenvoudig nie. Minus fkx, now I'm going to multiply that in there. Then it's plus fkx plus 42x is equal to 559.58. Julle kan sien dat daai 2 uitkanselleer. And then it's just a dividing by 42. (13,32 meter. Dus sal check is die antwoord reg. Is hy reg? Sê jy? Ja, maar sê maar as dit ergens is verkeerd genoeg. 13,32. Okay. Nou hierdie vraag tel 5 punte. Juffrou, jo, 5 punte. Hi. Hierdie is nie mooi nie. Okay. Waarvoor gaan jou 5 punte gaan? Jou 1 punt gaan vir 2 van jou punte gaan vir enige iets wat jy daar invul. So 10 en hierdie en dan daai. Okay, so any one of those that you filled in there. Dan jou ander 2 punte gaan vir daai wat jy daar invul, 2 punte. En jou laaste punt is vir jou antwoord. Okay, so juffrou, wat ben reg? Onthou in wetenskap kry jy punte vir wiskunde nie. Vir die wiskunde ontleding. So, hier is eintlik 'n goeie ding. Want if you got to there van jou tekenaar en jy tot daar gekom van jou tekenaar, dat jy 4 uit 5 punte kry, dat jy 80% gekry vir hierdie invul, which is not bad. Want as jy daar gestop het en vasgehak het, het mens nou weer verder. Kan nog 6 punte. Okay, so asseblief, teken 'n prentjie, skryf formules neer, vul in wat jy kan. And if you leave it there, then you leave it there. Okay, yes. Can you also explain question in electrical machines? In what? Electrical machines. Wag net gou 'n oomblik. Maybe. Ek gaan nou kyk. I quickly want to go to question 19 first. Question 19 on page 50. Okay. Right, so daar sien jy so in my head a nice slide. Ek wil nie skryf punte vir wiskunde en fisies nie, maar skryf punte vir fisies en wiskunde. Is jy kwaad oor? Ja. O. Maar in wiskunde kode raak van my uit dan hoe moet ons in wiskunde uitfigure wat is die verskil tussen spoed en snelheid? Want fisies kry ons dit onmiddellik. Ek gaan jou nou sê hoekom. Want sê nou maar, jy het nou hier goemoes aangejaag. Jy het alles verkeerd gedoen. En nou kry jy nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte vir daai wiskunde wat jy gedoen het. Maar jy kan nie daai punt kry nie want jy het hier goemoes aangejaag. Dan verloor jy 10 punte. Waar as jy nou hier goemoes aanjaag, dan verloor jy net 1 punt. Wat sê kies jy? Nee, die wiskunde aan jou. Verstaan jy? So hulle doen dit om jou te help. Fisies is 'n konsep ding wat ons oefen. In wiskunde oefen jy jou wiskunde. Hier oefen jy die konsep.
Okay, right, so they say there, you have that. Hierso sê hulle vir jou, is dit rough? Okay, aan die begin sê hulle, a 2 kilogram block box was released from rest, beam, the velocity here is 0. At point P, 5 meters above the ground, it slides down a frictionless curved track. Baie belangrik. Frictionless daarso. Sê vir jou, no friction. Sê vir jou, you're going to use the conservation of mechanical energy. Dit is die enigste formule wat ons gebruik net om te geïsoleer is. Ja, jy kan nie ander, jy kan hierdie ene ook gebruik, maar jy maak dit vir jouself complicated. Ja. Phsc, static frictional force, is when you have a block or whatever and it's not moving. It's stationary, but there is friction. So, for example, you have an inclined plane like that, and the block is at rest there. Your head tells you it should be sliding down. So then it means there's static friction going up. So if they say the object is at rest, then you have that. Almost the same as doing like In mechanical? engineering, like statics. Yeah. Okay. Blah. State the principle of conservation of mechanical energy. Conservation of anything means what you have at the beginning must be equal to what you have at the end in an isolated system. Okay. Maar nou net, wat is at the beginning? The mechanical energy at the beginning is equal to the mechanical energy at the end. Groot ding waarmee julle dit mekaar raak. Instead of writing E, baie van julle skryf sigma. Verkeerd. Kry letterlik 0, want jy begin met die verkeerde formule. So please do not confuse sigma with mechanical energy. Okay. Nou sê hulle, use the principle of mechanical energy. So gebruik dit to calculate the speed of the box when it reaches point Q. Okay, so ons het vraag 19.2. Mechanical energy at the beginning is equal to the mechanical energy at the end. Is jou datavel hier in? Ek dink nie is die datavel hier in nie. Precies so. Ja, hier is. Daar is. Ja? Ons het mechanische energie. Ons het Behoud van momentum, lineaire momentum. In chemie het ons behoud van massa, conservation of mass, conservation of nog ietsie. Wat is graad 10 werk? Kan nie nou nog ene ding. Okay, kyk gou vir my op bladsy 109 asseblief. 109. In the middle of page 109, there is the work, energy, power formulas. Do you see this formula there? No. Any conservation formula will not be on your data sheet. Do you see mechanical energy there? Nee. Jy sal nie meganiese energie daar sien nie. So jy moet weet, you need to know that mechanical energy is the sum of the potential and the kinetic energy, not on your data sheet. That is something that you should know. Van hierdie formule gebruik jy net as al nie wrywing. Geen wrywing. As hy van 'n rigting verander soos sy slide of dit is 'n as jy kyk daar 2 vrae bo daar vraag 17 is dit soos 'n seesaw so tipe vraag is. Okay. But what is on your data sheet is the formula for potential energy. So mgh, dis op jou datavel. N half mv squared initial is equal to mgh plus half mv squared final. Onthou jy hoef nie al 3 stappies te wys nie. You do not need to show. You can show anyone. Okay, if you only show that one, perfect. Okay, if you only show that one, perfect. Jy hoef nie al 3 te wys nie. Okay. Mass is 2, G is 9.8, and the height at the beginning is 5 meters. The velocity at the beginning is 0 because it's from rest. Dan aan die einde is die height 0 want hy is onder op die grond.
and we have a half. The mass is 2, and we want the final velocity squared. Ja. Kry julle ook 9,9? Ja. Meters per second. Okay. Then they say the box passes point Q. So this is the velocity 9.9. The box passes point Q and moves 10 meters on a rough horizontal surface. Rough. Bing, 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 bing. V net of VNC. Okay. Toe ek daai neerskryf, toe kom daar so dingetjie in my kop op. If I'm going to do that, I need to draw a free body diagram. Okay? So toe ek daai neerskryf, sê dit vryliggaam diagram. Okay? So ek het daar gravitational force towards the center of the earth. Normal force perpendicular to the surface. Do I have an applied force? Niemand stoot hom nie, niemand trek hom nie, hy het nie 'n engine nie, niks soos. Hy het geen toegepaste krag reg nie, maar hy het wel wrywing in die teenoorgestelde rigting. And the other thing that I do have is the displacement x. Okay, goed. So let's say here, rough horizontal surface before striking barrier at point R at a speed of 4 meters per second. So hierso is die spoed 4 meter per sekonde. O, dankie, ja. Gravitasiekrag, konservatief. Wrywingskrag, friction, non-conservative. Okay. Hy's nie konservatief omdat hy daaraan raak, maar hy's konservatief want hy's onafhanklik van die roete wat gevolg word. So as jy kyk na die definisie, dan is hy konservatief. As jy kyk na die konsep agter dit, dan is hy nie konservatief. Maar wat dan hy is 90 grade. Hy is 90 grade, so hy gaan nie invloed hê nie. Ja. Okay, 19.3. Use energy principles, so not the conservation of mechanical energy, want daar is wrywing. Energy principles, dit beteken een van die twee, one of those two. Energy principles, to calculate the magnitude of the average frictional force acting on the box as it moves from Q to R. Okay. Goed. Which one van daai twee gaan ek gebruik? Why the second one, Jabu? So it makes it easy. Okay, I kan daarna gebruik. I can use that one and look at all the forces. Of, ek kyk na die vraag, hulle sê only frictional force. Hulle wil net inligting oor hom hê. And it's the only one that is a non-conservative force. So ek gaan dit maklik maak en ek gaan na hom kyk. Okay? So ek gaan sê V non-conservative is the change in kinetic plus the change in potential energy. So as ek hom neerskryf, gaan ek sê, en daarop sê ek, the only non-conservative is the work done due to the frictional force. En daar is 'n half final initial, en dan gaan ek sê plus 0. Hoekom? The height is the same. Okay, nou baie mense maak van daar tot daardie fout. Instead of writing the work done to the frictional force, they just write frictional force. En dan is dit 0 van daar af. Work done due to. Nou, as jy dit gaan uitskryf, if you're going to elaborate that part, then you're going to say the frictional force times delta x times the cos of theta.
Okay, ek sal net lei en dan I can write out that whole thing again. Okay, goed, kom ons check. What do they want? They want the magnitude, the size of the frictional force. Okay, so that is what they want. Do I have Fx? Do I have the distance? Yes, 10 meters. Do I have theta? It's moving in that direction and friction is in that direction. So that is 180. A half. Mass of the block is 2. The final velocity is 4 squared. And the initial velocity, and remember here we work with your mistake from one question to the next. So as jy daar fout gemaak het, then we work with your mistake to the next question. Okay, kry julle ook 8,2 newtons. Okay. Dan, so, ek was gaan vinnig, die eerste een was a definition, nie moeilik nie. The second one is not difficult, maar kon moeilik gewees het, if, what? You wrote that down. Verkeerd. It could have been difficult if you did not know what is mechanical energy. That is the sum of potential and kinetic. It kon moeilik gewees het as jy vergeet het om te square. Okay, so dan moet jy mooi jou formules gaan oefen, maar hy is nie moeilik nie. En hierdie ene, ek dink nie hy is moeilik nie. I don't think there was any trick there. Ek is moeilik nie. So van jou 14 punte was 9 punte, 9 marks. Not too difficult. Nou die laaste ene, vir al of jou, 19.4. The barrier exerts an impulse of 14 newtons per second to the left on the box when the box strikes the barrier. Nou bring hulle die vorige formule in, vorige hoofstuk in. Impulse, momentum, rigting. Okay, they say there's the barrier, and exerts there's the box coming in, and it exerts a force to the left on the box of 14 newtons seconds. They say the impulse, dadelik dink ek impulse formule, if delta T is the change in potential energy. Change in a momentum. Wat moet jy onthou van hierdie formule? This formula is for one object. It's not for 2 objects, not for 3 objects, it's for op 'n object. They say that impulse is to the left on the box. So I'm going to look at the box is the object. I'm not going to look at the barrier, I'm looking at the box. Jy moet focus, Benjamin. Nee, jok. Okay. Goed. Nou vir al of jou. Calculate the change in kinetic energy of the box after striking the barrier. Okay, ek gaan maar. Okay, change in kinetic energy. Change in kinetic energy is a half mv final minus a half mv initial. Nee? Maar hiervoor het ek nie al hierdie inligting nie. Half, sharp, mass of the box, het it? Don't I have final and initial? That final and initial is initial final. The other, this final and initial, is after striking the box. So, ons final initial is nou initially, it's 4. En toe hy klaar gestrike het, hoeveel het hy mee teruggegaan? That we don't know. Okay, so ons het hierso the information that I have a half,
Wat was die massa? 2. That final velocity, I don't know what it is. 2. That initial velocity is 4 squared. Okay, so ek kort daai final velocity nadat hy die barrier geraak het. Okay. Goed, so die boks gaan hierdie kant toe, raak hy die barrier en dan gaan hy soontoe. Can you see they're on opposite directions? I have to choose a direction to be positive. Watse rigting wil julle kies as positief? Alright, okay. If we choose to the right to be positive, then our initial velocity is 4, positive 4. Maar, hulle sê, the impulse is 40 Newton seconds to the left. So dan moet jy weet, jy moet daai impuls 'n minus gaan maak. En dis wat hierdie vraag moeilik maak, is daai rigtings. Okay. 5 punte, 5 marks tells you two calculations. Okay, so ons gaan hierdie formule gebruik. We're going to use this formula to calculate the final velocity. Okay, so ons gaan impulse, change in momentum. Hoe het ek geweet ek moet dit doen? Hulle praat ervan, hulle sê, the barrier exerts an impulse of soveel. Hoekom sal hulle dit noem as ek dit nie moet gebruik nie? So dis hoe ek geweet ek moes soontoe gaan. The impulse is negative 14. Remember, impulse is not force. It's not time. Dis die som, nie som nie, die produk van die twee. So that whole thing together is negative 14. What is my change in momentum again? It is final minus, no, moenie square nie. Final minus initial. No squares. Okay, so the mass is 2. The final velocity we want to know, the initial velocity is 4. Wat is also dis minus 7, minus 7 plus 4 is minus 3. Nee? Ja? Minus 14 gedeel deur 2. Hæ? Hoekom wil ek dit doen? Dit is meer moeite. Maar dan moet ons omsit so dieselfde antwoord uitkom. Ons moet dieselfde antwoord uitkom. So ek het gesê 2, dis 2 final velocity minus 8. Dan sê ek minus 14 minus Plus 8. There we go. En daar's die antwoord. Okay. Right. So we have negative 3 there. So that negative 3 I took to that side. Ag man. Wat sal jy regtig wil? 65? Nee, ek is verkeerd. Negative 7? Negative 7 joules. Okay, so you can say loss of 7 joules. Of energy, ja. Alright, ek gaan gou 'n bokkie na jou